of the dual nature of radiation and matter. So as we do every time, let's revise what we had discussed in the previous video. We had discussed about the particle nature of light, nothing but the characteristics of photon na discuss madidvi, which will be asked for 5 marks. Next we had discussed about the wave nature of matter. We'll see here. Suppose one photon incident on any metal surface, or it is interacting with matter. This photon will be having frequency nu and it will have a wavelength lambda. So a photon will travel with the velocity of light, that will be c. Fine. The energy of photon, as we already know, is given by h nu, E is equal to h nu, where h stands for the Planck's constant. From the theory of relativity ನಾವು ಏನು ಬರಿಬಹುದು, E is equal to mc square ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. So if these two are equal, we can write h nu is equal to mc square. Okay. Now what I am going to do is, I will rearrange this equation. M is equal to h nu divided by c square ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1c ನ I will take this side. So mc is equal to h nu divided by c ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. Alright. This mc is actually product of mass and velocity. The product of mass and velocity is nothing but p. So p na ನಾವು h nu by c ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, and this c is equal to nu lambda ಆದರೆ this nu by c value will be equal to 1 by lambda. Alright. So we can further write as p is equal to h divided by lambda here in this case. Fine. Now it can further be written as, ಇಲ್ಲಿ already momentum ಬಂದಿದೆ, momentum is equal to h by lambda ಆದರೂ ಬರಿಬಹುದು, or momentum is equal to h nu by c ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Okay. So here instead of c ನಾನು general representation for velocity ಕೊಡ್ತೀನಿ, h nu by v ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is equal to h by lambda. So ನಾವು wavelength ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು De-Broglie's wavelength. Okay, so lambda will be equal to h divided by p. That can also be written as h divided by mv. Momentum na mass into velocity antanu ಬರಿತೀವಿ. So this is called as the De-Broglie wavelength. Okay, this is called as the De-Broglie wavelength. Therefore, the material particle of mass m moving with velocity v has a wave associated with it, and the wavelength of that is given by this one, lambda is equal to h divided by mv. Ide De-Broglie wavelength idu. Okay. Actually this equation is special. ಈ equation ನ ನೋಡಿದ್ರನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, the matter will also have dual nature ಅಂತ. This lambda is nothing but wavelength. It is a characteristics of wave idu. Okay, and momentum is a characteristic of particle. ಒಂದೇ equation ಅಲ್ಲಿ both the characteristics ಇದಾವೆ, which means it has both the natures. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು wave nature of matter. Fine. Now suppose if an electron is accelerating okay through a potential v, the kinetic energy is given by E into V. If the electron accelerating from rest through a potential V, avaga now kinetic energy na EV antanu baritivi. You need to remember this expression. Fine.
Now this K is also equal to half mv square kinetic energy. Alright. Now next what I am going to do is, in eradu side I will multiply by m. Okay. So if I multiply both the side by m, or one more thing can be done. K is equal to, if this is equation number 2, equation number 2 right hand side na m inda add and divide and multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, I'll do like this, m by m. So ಈ m na ಈ m ಜೊತೆ multiply ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. K is equal to half m square v square divided by m. So this m square v square na we can also write as mv whole square. This mv is actually nothing but momentum adu. So K is equal to half mv square ಆಗುತ್ತೆ. Sorry, m square v square divided by, ಇಲ್ಲಿ substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ m. That will be equal to half, in place of m square v square I will substitute p square, because mv ಅಂದ್ರೆ 1p. mv whole square ಅಂದ್ರೆ p square divided by m. Okay. Now ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. p square will be equal to, ಈ ಕಡೆ k ಇದೆ, 2mk. Only p will be equal to root of 2mk. k place ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. So p is equal to root of 2mev ಆಗುತ್ತೆ. Now De-Broglie expression ತಗೊಳ್ಳಿ, wavelength expression. Lambda is equal to h by p ಇದೆ. p value ಇಲ್ಲಿದೆ, substitute ಮಾಡಿ. Lambda is equal to h divided by root of 2mev ಆಯಿತು. Okay. So these are the known values actually, constants ಇದು. h is a Planck's constant, m mass of an electron, e charge on an electron, and ev, don't get confused, this is not velocity term, it is the potential term idu. So ee constant values na substitute ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿದಾಗ lambda value will be 1.227 divided by root v nanometer ಬರುತ್ತೆ. Okay, where this v is the magnitude of accelerating potential in terms of volts. Okay, so it can be seen that the De-Broglie wavelength is smaller for heavier particles, for more energetic particles. Alright, so I'll explain once again. See, ishtu steps ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, you can directly start from here, this expression ಇಂದನು start ಮಾಡಬಹುದು. So momentum is equal to h nu by c. Nu by c place ಅಲ್ಲಿ we can substitute 1 by lambda. So ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ De-Broglie wavelength expression ಸಿಗುತ್ತೆ, which is h by p. p place ಅಲ್ಲಿ mv also can be written. Now if the electron is accelerated by a potential v, kinetic energy na we can write as ev, and kinetic energy is also equal to half mv square. So k is equal to half mv square expression ige ಎರಡು sides, right hand side na divide and multiply by m ಮಾಡಿದಾಗ this equation ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, m square v square by m. m square v square place ಅಲ್ಲಿ t square can be substituted, m ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿ, p square will be equal to 2mk. As a result, p will be square root of 2mk. k place ಅಲ್ಲಿ ಈ v can be written, it is here. Okay, and again if you substitute this p value in the De-Broglie wavelength, you will get this equation. Idralli Planck's constant, m value, e value, these are all constants. Idanna substitute ಮಾಡಿದಾಗ you will get 1.227 divided by root v with nanometer ಬರುತ್ತೆ result. Now let's discuss about the Davison and Germer experiment. So ಈ experiment ನ
5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್. ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ. Tungsten filament. Okay, here as you can see here, there is one collimator. ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ಅ ಫೈನ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, collimator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And here you have one cylinder with a hole, or you can call it as a collimator A also. And the illinda electrons horgade baruttalla, these electrons are actually made to go through this hole in the cylinder along its axis. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲಿಮ್ಯಾಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಬೀಮ್ನ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ಅ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಲ್ಲ, whole electron beam scattered in a given direction is measured by the electron detector. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೂವಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So this records the current. The deflection in this galvanometer is proportional to the intensity of the electron beam entering the collector. So ಈ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಟಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I of the scattered electrons with the angle of scattering theta is obtained for different accelerating voltages. Okay, so once again ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಪರೇಟಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು LT ಅಂದರೆ ಲೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದು ಲೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನ ಈ ಲೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಬೀಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್
ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂವಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದು. Now let's see experimentally Davison and Germer experimentally what did they do. Ivaru Davison and Germer experimentally what they did was accelerating potential na vary madidru. Accelerating voltage we can say 44 to 68 volt vargu vary ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. Little by little they varied this accelerating voltage and ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ದ potential, accelerating potential, and they plotted a graph of intensity versus potential, not theta. Intensity versus potential na graph na draw ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು for the variable values. Alright, so they found that at the voltage corresponding to 44 volt and scattering angle theta bandaga, in this graph they observed one peak like this. ಈ ತರ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತವರಿಗೆ. Okay, so ಈ appearance of peak in this graph ಇದೆಯಲ್ಲ, in this plot in a particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystal. Okay, from the electron diffraction measurement ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ electron. From the electron diffraction measurement, wavelength was found to be 0.165 nanometer. Okay, from the De-Broglie's wavelength ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, lambda is equal to h divided by p is equal to 1.227 divided by root v ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ 54 ವೋಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪೀಕ್, ಗುಡ್ ಪೀಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.167 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದು ಥಿರಾಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಬಂದಿರೋದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿರಾಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ obtained for the De-Broglie wavelength. So Davison and Germer experiment, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ wave nature of electrons and the De-Broglie relation. Fine, I'll explain this once again, the procedure or the what they have done. Conclusion na ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೇ ವೇರಿಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 44 ವೋಲ್ಟ್ ಟು 68 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ದೇ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. Okay, and for every value they plotted a graph of intensity of the scattered beam of electrons at different angles of scattering and at different accelerating voltages. Alright, so ಈ ಥರ ಇವರು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಇವ್ರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ 54 ವೋಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಿಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೀಮ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಬಂತು, which evidently says that the intensity is more here. So according to the theoretical value, the De-Broglie wavelength associated with it was found to be 0.165 nanometer. Again ನಾವು De-Broglie wavelength ನ expression use ಮಾಡಿದಾಗ 1.227 by root v ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 54 ವೋಲ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ 0.167 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ De-Broglie's wavelength measurement, theoretical measurement was in good agreement with this experiment. Okay, and they confirm the wave nature of the matter. So with this the whole chapter is over. In this video we had discussed two things. ಒಂದು De-Broglie's wavelength ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Along with that we had also discussed about the Davison and Germer experiment. ಇದನ್ನ 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ and it is very important also. So before ending this video, let's revise everything which we have discussed in this chapter. So here in this chapter we had discussed about electron emission and photoelectric emission. Mainly the photo emission ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Actually 3 types of electron emissions are there. One is thermionic emission, photo emission and the field emission. Even secondary emission is also there, but ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು photoelectric emission, photo emission ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And the main phenomena under discussion in this chapter was photoelectric effect, the phenomena of the emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency falls on a metal surface. And ಈ photoelectric effect ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ by Hertz. So he was conducting some experiment on the electromagnetic waves and he discovered this phenomena of photoelectric effect. So ಈ observations na they can ask you under the category of 2 marks or 3 marks also. ಇಲ್ಲಿ ಈ definitions na 1 mark category ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next Halwach and Lenard's observations na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಇಬ್ಬರದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ವಾಚ್ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 mark, 2 mark, 3 mark or 5 mark question can also be asked. So ಈ experimental study of photoelectric effect ಅಲ್ಲಿ 3 things we studied. ಒಂದು effect of the intensity on photocurrent, fine, intensity, then effect of potential on photocurrent, then the effect of ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟಿಲ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಫೈನ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಸಮ್ಮರಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 ways. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 marks ಆರ್ 3 marksಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ-ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 to 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇವಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. So from the next video onwards we will discuss about the numerical related to this chapter. So before that ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. So thank you for watching and keep studying.